Hello and welcome to That Talk with Tariro. Today on the program, we are coming to you from Manikaland, Hanzi Kudora. Yeah, for those in Manikaland, Tauya, Kwenyu. I'll try and speak Chimanyika here and there in between. We are continuing with an issue that is of concern in our country, where we are even addressing it at a presidential level. We've seen the country's president speaking around these issues. At AU level, globally, it's an issue, but for Zimbabwe, worryingly, it's now an issue of concern. We are looking at the issue of drug abuse. So we are looking at what do we need to do, particularly now that we are seeing that even our young people, adolescents, some as young as those in secondary school, some in primary school also trying to experiment. We've had so many torrid cases from across our country, and we've been invited to Manikaland by Simukai Child Protection Program and the Talk with Tariro so that we try and also intervene in these programs and helping us as we start off the program. We have Francis Togara, that's a detective constable from CID Drugs and Narcotics Manikaland. Constable Msandisunge, ndongotanga ndasaluta. Hey Msandisunge. Ewa zvakanaka sistari. Yes. Nechirongwa. Would like to maybe first of all to hear from you, when we are looking at Manikaland as a province, how prevalent is the issue of drug abuse? Right, here in Manikaland, the issue of drugs is of great concern. As you see, people are suffering due to the drug and substance abuse. Right, in Manikaland, the prevalent drugs being abused, firstly, it's the crystal meth. Somewhere they said Kuka, County Dombo, County Tariro. This is the main challenge we have in Manikaland. Then we have other drugs like cocaine. We have got daga, or one of the some they call it timbanje. Then we have these are called dangerous drugs. Yeah. Then we have other pharmaceutical drugs, those that are used in hospitals for treatment of illness people, but they are also being abused. We have bronchlia, humanity brongo, shamirwa. Then we have another friend of bronchlia which is called benlin, and we have got hystalix. All these are coffee syrups, but here in Zimbabwe they are deemed prohibited because they are not registered with the Medicine Control the Authority of Zimbabwe, the organization that is responsible for all the medicine that is imported into the country. Yeah. So when we're looking at all these drugs that you spoke about, we've been invited by Simkai Child Protection Program. So we would want to find out, when we're looking at children, drug use, how is the situation? The situation is tense. Vana vechikoro, my colleges, they are now into drugs. Right. Vana maybe it's lack of family support or lack of parental guidance, because or it peer pressure. So they are now taking banje pachikora chikuita mbanje. Zviri kuvabata sei vana? We know vamwe vari kunzi vanohallucinate, vamwe vanopedzisira vakungomhanya. We heard with crystal meth, young people or even adults, yes, they'll start just seeing some visions that they don't. Zvakamira sei kune vana vamati mashanda navo imini? Right, kuvana ava at the end vanopedzisa kuita hallucinations iwayo, and vamwe vacho vakupenga. Like crystal meth, it's a very dangerous drug, because when you take crystal meth, it goes straight to the central nervous system, and hence the brain and the spinal cord. Tomboti detective constable, madaidzwa pachikoro monzi pane vana vane crystal meth. Zvinofamba sei pamutemo? Isusu kana tichinge se-drugs and narcotics, basa redu is to deal with detecting and arresting all offenders that are being found with the drugs or dealing in dangerous drugs. Detective Constable, we are actually excited kuti nhasi takubatai pane chino chirongwa, because most of the times we struggle to get people from your department. Kazhinji, on the Talk with Tariro, when we have dealt with this particular issue,
hanzi mimi semapurisa munoziva kuti ndiani ari kuuya nemadrugs mucommunity and hanzi muri kuvaprotecta. Ichocho hachisi chokwadi Sister Tariro, nokuti isusu vese vatinobata vaine madrugs tinovaendesa kujeri. Ndivanani vari kuunza madrugs? Imi muri madetective, ndimi munozvitsvaga. Who is giving vana vechikoro madrugs? I'm not actually saying kuti nhingi ndiye ari kuuya nawo, but there are suppliers. But the issue inyaya ye-concealment method. So suppliers aya, they are now concealing those drugs. It's not easy to detect crystal meth. Do you know crystal meth? Diki chaizo chaizo. Kuti uione inonetsa kuidetect unless tinge tawana information from the community or from the society. Pamunombobata vana vaya makanyatsokuva in victim friendly units and trying to get from them, elicit out of them good who is supplying, because those are the major killers in terms of life yevana. Yeah, sometimes anogona kuti leader ndatenga pabase area toenda pabase area kana tinge tangoowanawo zviripo tinobata munhu tomuitira mapepa akaenda. Muneva mambobata here? Yeah, so far there are a lot of masuppliers atoenda so far muno patori akatobatwa necrystal meth atobata isusu atori kusave akapuwa 5 years. So he's right now in jail. So when you are looking at the situation within the school system, how best can we protect young people as we wrap up this segment? Amangati ndo mashoko amuruda kupa vadzidzisi kuvana vechikoro kumhuri kuti tiedze kuchengetedza vana imimi drugs and narcotics. Isusu chatingangokurudzira apa ndechekuti education, vabereki pavanomboita maconsultations nevabereki ngavadzidzise vabereki kana kuudza vabereki kuti vana ngavachengetedze vana, nokuti kuti mwana azonge aitora madrugs zvinotangira kumba, kune kusina parental guidance. Kana mubereki asingatarisi kuti mwana wake mwana wangu mbopindawo mba munogara mwana wako mwana wako kuti munei, so that unoona kuti hana here aswakobvisa madrugs here, uchimumonita nguva nenguva nekutova educator kuvaodzisa kuti madrugs zvatiri kutoita izvozvo madrugs akashata, atoni ma-awareness campaigns. Indeed, we need to continue with those awareness campaigns. And like what Detective Constable has said, it has to start at family level. When we now get to the education sector, my teacher anenga akuya kutorera pamsoro. So this is really a challenge where we are saying within that nucleus family, as a family, it has to start from there. And as the talk with Tariro, we're actually happy to hear from Constable that Mamwema suppliers, we have some who've been sentenced to 5 years. And we are saying, may this continue in the country. After the break, like what we heard from Constable, that it is prevalent amongst young people in the school system. We are going to hear in the second segment and third segment from young people from within the education sector. How prevalent is this situation, as well as to hear from the young people as well. What will they propose should be the intervention? Join us after this short break. Welcome back as we continue with our program, where we are coming from you from Manicaland province in Dora, and we are at Dora High School. We are here to hear from adolescents, particularly in-school adolescents, in terms of the prevalence of drugs within the school system, as well as at community level. As always, we want to hear from our young people. Ndoda kutanga kunzwa newe Lynn. Kana takatarisa nyaya yemadrugs, kunemi vechidiki, muchikoro, community mamunogara, zvakamira sei? Nyaya yemadrugs inyaya yakonzeresa zvinhu zvizhinji munharaunda nemuchikoro. Izvizhinji zvipi zvayakonzeresa? Sana echikoro amweni amadropouts, like tingati vamweni vautokanganisa amweni anodzidza unouya achiita bullying pachikoro, vamweni vautoita mentally ill nenyaya yemadrugs. Pane vamwe va-mentally ill. Colette, ndoda kuuya kwauri. From what you are seeing, zviri kufamba sei kunyanya kune vakomana vechidiki? Vakomana vechidiki
havisi kumboitira mushe kozi kuchikoro panonga chivo chikoro panongomutsa mafaiti nguva zhinji vana vachingoambana nanoizi vachituka maticha mumaclasses vachingoita noizi nguva dzese. Munozoziva sei kuti madrugs inini? Aiwa, unotoona kutoti mwana uyu zvaaringoita kana madziso acho anongoratidza kuti mwana uyu pane something. Akaita sei madziso? Unonga akatsvuka kutari, unonga akatsvuka ndizvani zvanonga achingoita achingotaura zvisina basa muklasi. Ndoda kuti munyatsotisanangurira, isusu hatigare kunoka saka toda kunyatsonzwisisa because mhuri yeZimbabwe yakakutarisai. Toda kunyatsonzwa kuti kana tiri kutaura zvokuti tiri kudora ndo problem iriko iyi, kuti vanhu vanyatsonzwisisa uyezve tichida kunyatsonzwa kuzoti kune vaya vanenge vasingatore madrugs muchikoro imomo pouya 1 or 2 anouya ari nhunzvatunzva achiita izvo zvinobata sei vamwe? Aiwa, vamwe vese vanozotoguma kutoshandisa madrugs because vanonga because of peer pressure. Vana vachingofurirana vachitoti zviri kuitwa navamwe izvi ndo zvine level. Mumwe uchitoguma kutobatawo madrugs aya zotoguma zvakutomaafectawo haachatokwanisi kutoita zvechikoro akutoconcentrata nemadrugs. Unique, titsanangurire iwewo kuti from what you have seen, what you have witnessed, zvakamira sei nedambudziko irori ratinaro? Okay, madrugs ari kuti affecta stereki because we find out kuti vamwe vana vanonga vakuita system yekucheka fence handidya wotopinda through that area yaacheka nayo fence okonzesa confusion mukati mechikoro yet tisuppose nga tichidzidza of which pamwe pacho ticha anogona kuda kubata but ticha anogona affectwa negona kutodzosera kurohwa. So sometimes vanozotodaidza mapurisa kuti vahandle because vanenge vazvitadza palevel ravo iyo. Zviri kuitika here izvi matonyatsozviona izvi zvokutoti vana vamwe venyu they become violent zvokuti maticha otoshaya kuti todii nevana? Zviri kuitika. Zvinotoitika nguva zhinji kakawandisa because tikada kutarisa maera mazhinji akatodzosera imwe fence kuiswa imwe fence kuvhara but even tikadzosera vamweni vanotouya futi votraya futi kuvhura futi that then panozodaidzwa mapurisa ndo pavanombotora vamweni vacho voenda nawo but tichazoti vamwe vanhu vanozobva papi but as madiscoveries andakaita ndakaona kuti kune vamwe vacho vanenge vasara vachidzidza vacho vari kuinfluenza nevari kumba vodaidzana vari kumba vasingachaendi kuchikoro vaya vokonzera confusion pachikoro. Cliff, iwewe mukuona kwamuri kuita madrugs ari kushandiswa nevamwe vechidiki ndeapi ipapapa? First segment tanzwa nadetective vatilistira madifferent drugs ari kushandiswa but tinoda kunzwa kuti kana tiri muno mudora madrugs ari kushandiswa nevana ndapi? Madrugs ari kunyanya kushandiswa nevana muarea yedora inoyi anosanganisira kunyanya mbanje dzinoshandiswa zvakanyanyisa mudora munomu. Kuzoitawo vari kudziwana kupi mbanje idzidzi munharaunda? In fact mumwe anokwanisawo kunge achiputa mbanje idzi kaidzi kubudikidza nepamba pavo panokwanisa pari kutengeswa mbanje idzi then iye wacho anononge pamwe zvinhu zvinonakidza sereki kana kuti handidzoni ndingati but otanga iye wacho kutoputawo mbanje dzedzo dzamara chikoro chese chinokwanisa kutozara. Then guka inoshandiswa but apo neapo cause guka kazhinji kacho iri so strong zvekuti vamwe wacho vanopedzisira vakutopenga saka vanhu vanoita zvekutyira but kunyanya mbanje ndo iri kushanda kuvana vechikoro. Iwewo kana wakatarisa kunyanya tichiti kuvanakomana zviri kutangira pamakore api? Kudhakwa kwekuputa mbanje hakuna zera cause mwana akatongonzwa iye kuti zviri kuitwa apo izvo zvinenge zvine kakunakidza kana kuti iye wacho anobva afilawo kutodombondi kunotesta dzamara akatesta achatoita addicted nazo then oramba achitoputa ona kunge zvinotonakidza. Tinotenda toda kunzwa kubva kwauri iwewe kuti mukuona kwako muzvikoro kuvanakomana madrugs zvakamira sei? Ndingataura ndichiti madrugs kuvanakomana muzvikoro hainyaya yatonetsa zvakanyanya nekuti madrugs zvakanyanya pachikoro panapa vakomana vanonyanya kurohwa mbanje nekumwa doro. Wazodhakwa ipapo ndo pavanozouya wachitanga kuita musikazwa pachikoro. Even mukatarisa mawindows aya akatopwanywa newana kazhinji kacho zvinotoratidza kuti munhu anenge akatodhakwa because munhu ari normal chaiye haangapwanyi mawindows. Touya futi kuna vanozongotuka maticha vulgar words always munhu anenge achingotaura zvisina musoro nguva dzese. Handofunga ndo zvinonyanya kunetsa pamadrugs. Imimi kana masangana naizvozvo zvokuti mumwe wenyu ari kudisrespecta maticha
vanova ivo kuti varipo vari kufanwa kukusumudzirai, chii chamunozoita imimi vamwe vanenge vasiri kutora madrugs kuedza kuyananisa situation yakaita saiyoyo? Sometimes pane maprefect anonyora mazita pasi oendesa kumaticha. Maticha ndo anozokwanisa kuzogara nawo pasi, maticha guides and counseling. Vamwe vacho unokwanisa kungomutaurirawo but haakwanisi kuzozwisisa, asi vana vazhinji hatina simba rekuti tikwanise kutaura navo, nekuti tikataura navo kuti zvamuri kuita zvakashata, masikati aya tozoda kubuda pagate apo totagarirwa nana mukoma wacho vanenge vakatodhakwa kutopfuura iwowo, saka inenge ratoo dambudziko, saka tinozongodzima tangotarisao. Well, worryingly, we are hearing from in-school adolescents the prevalence of drug abuse within the school system. And like what we heard from them, learning is impacted. It is affected. After the break, we want young people themselves to give us, in terms of the solutions, how can we address this particular problem, which is ravaging not just Dora, but ravaging our whole country. Join us after this short break. Welcome back as we continue with our program, where we are coming to you from Dora in Manicaland, and we are addressing the issue of drug and alcohol abuse amongst adolescents. And now we are focusing on young people who are within the school system. We've been invited in this province by Simunkai Child Protection Program. Ndakuya kwamuri imimi sevana vadiki pane wanambotaura kuti pampacho vanaona vachitorwa nemapurisa. Anditi vakatorwa nemapurisa vanozodzoka here kuchikoro? Maybe totanga nalini, vana vari kuzodzoka here kuchikoro kana ambotorwa nemapurisa atuka ticha? Chii chiri kuzoitika? Kuchikoro haachadzoki cause unonga atokutoramba achidaro. So mozive kuti munhu akaendawo polisi kashoma kuti munhu anouya achinja, umweni unotouya atotutsira atova wese. Yeah. Saka munhu unobva atopiwa leta yekuzi asiri pachikoro, vanobva vadzingwa. Yeah. Adawo ungatsvaga somewhere else. Unique, pane ivava vamambotaura kuti vari kucheka mafenzi, vari kupwanya mawindo, vari kurova maticha. Saka vanhu vari kubviswa here muchikoro, kupurunwa kuzvizva zvokuti tiri kutoti aiwa taane namba yakati yabva muchikoro hatisisi navo. Yeah, recently pane vamwe vakatobviswa so far this 2024 handiri. Already? Yeah, because vamwe vakatotangira nekutoti first term vakutotanga kutoita noise. So the only solution wakatoona kuti kutombowatry kuvabvisa, maybe tingambosara nevana kwavo vechikoro. Yeah. And isusu pakunyanya kutaura kwatiri kuita tungoti vanakomana, but we know there are also girls vari kutora madrugs. Muri kuzviona futi here kunoku? Yeah, kunoko variko vari influence because vamweni kuma-areas kwavanogara tobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, nditi vamwe vanobva kure. So we find it kuti nzvimbo dzatinobva kune mamwe mabhawa ariko. Handika. So nenhau yekuti munhu anenge aine background yake kwaakabva, handiti vamwe vanotopinda mumabhawa asari mwana wechikoro. So umwe munhu atojaira kutotora madrugs, anotouya pachikoro otosangana nevakomana vaya vari kuita madrugs, votolinga, votoona munhu akutodhakwa. Ofishi recently pane katomboitika imwe musikana akazodhakwa akazoonekwa ground uko, but it wasn't fair because takanzwa kuti akazoitwa zvacho zvisiri normal due to madrugs. An issue of sexual abuse. Yes. That's one thing chanda ndichida kuenda kwachiri kuti kana matora madrugs you are not in control. Ndoda kuya kwauri Colette. Issues of sexual abuse, sexual exploitation, yevana vadiki, rape as well coming in. Mazvi experience it? Tingoti hedu kuvanasikana vari kushandisa madrugs, tomboti kunewo masango akazara uku. Mamwe matichers anotombofamba achitarisatarisisa kuti tombosangana vamwe vana vari kuita zvema6 mumasango imomo, especially kumakuwa ruko unotoona vana vari ikokoko vachiita zvisingaiti because of madrugs iwawo. Yeah. So imimi sevana vechidiki takuda kunzwa kubva kwamuri,
Okay. because tikakuudzai isusu munoti idzi chemberedzi dziri kungotiudza zvekuita. Toda kunzwa masolutions amungati imimi these are our solutions kuti tiaddress this problem affecta nyika affecta even ramangwana renyu. Munoda kuti zviitwe sei? Ndotanga neWecliff. Inini ndichati pari pachikoro kuna vanoita zvemadrugs tinokwanisa kukurudzirana, but hatingokurudzirani tese gosi kune wasinganzwisisi kana watodhakwa. Tinoti munhu zviya pamwe pacho paanonga asina kudhakwa paya tomuudza zvazvakashatira nezvazvakanakira, infact zvazvakashatira pamadrugs kuti zvakashatirei and zvazviri kukonzera kwaari kuti pamwe pacho youth yake inonga isina kumira mushe. Tomuonesa izvozvozvo, vamwe vacho pamwe vanganzwisisa kuti madrugs akashata. Uye kune kudzimba kuno kuchitengeswa madrugs kudzimba uko tinokwanisa kudaidza mapurisa inenge iri nayo. Iwewe unoda kuti chii chiitwe kune vari kusupply madrugs kana kuti unoda kuvaudza kuti chii vanhu ivavo? Inini ndoda kuvaudza kuti kana vari kuti ibasa ravari kuita ngavachinje basa ravo, cause iro basa ravo riri kuparadza vana kazhinji kacho. Ivo kusaidi kwavo zvinonga zviri nani, vari kuwana mari, vari kugaina, but isusu kuvana tiri kutoparara ende zvicharamba zvichitoramba zvakadaro. Lynn, uri kuda kuti tiite sei kuti tideredze kana kupedza dambudziko iri muvana vadiki? Seni I think kuti mapurisa anofanira kunyatsoita basa ravo, nyatsa kutombopa strict laws cheko. But ma-strict laws ariko, muri kungotyora. So far dai mapurisa atombofamba achinyatsaotsvaga kanofamba mumaareas atinogara achilai kutombokumura mauniform cheko kuti vauye vakawanda vasiri kuonekwa kuti ndivo. Okay, ndozvauri kusuggesta kuti vabve vaonekwa zvakadaro. All right. Unique, as a solution ungati zvaunoti izvi ngatiite izvozvo? Well, I think zvambotaura naLini kuti mapurisa akatraya kuuya ari musivha handiti zvinogona kubatsira. And also tikati paiswe a strict law yekuti munhu abatwa wacho iyeye haachafaniri kudzokera to the community because akadzoka uchakonzera futi confusion nekudzoka kwaita. So I think kuti pakainzi munhu atopinda mujeri iye aitengesa madrugs adini arambe arimo, atongewe mutongo unorwadza kuti umweni ari kunze anoti inini hangu handikwanisi kudi kupindamo futi. Saka iwe uri kuencourage kuti ko vechidiki vanenge vasati vasvika makore 18 ekunzi vanovharirwa vaya voitwa sei? We know kuti like maorganization akaita sana Simca Child Protection Program vane mainterventions avari kuita. Zvii zvaungati iwewe zvinoda kuti zviite kubetseredza izvozvi zviri kuitwa? Okay. Chinoitika ndechekuti vana handiti tine magroups akasiyana. Kune umwe anenge asati addicted but achangotanga. We can help munhu by guiding and counseling handiti anokwanisa kukasika kuchinja. Then kune vato addicted, I think vakashandisa rehabilitation centers akawanda so that vanhu vanodzoka into normal sense. Yes, ngatichinzwa kubva kuna Tinotenda. Inini nyaya yemadrugs ndingati solution ingatoshanda. Chakatokosha chinotanga idzidziso kuvanhu, tovadzidzisa nezvakaipira madrugs because madrugs haana kana chakambonakira. Then kana machiona chiri kuvakonzera moita sei? Takuda masolution apa and toda kuti abve kwamuri imini sevana vechidiki. Solution tine vaya vanotora madrugs nekuda kwekuti kwavanobva, vamwe vanoshungurudzwa, vamwe vanodini. Saka vana ivovo ndo vandinoita uchida kutraya kudini kuvadzidzisa. Kana paine rubatsiro runokwanisa kuuya kumadonors wopuwa rubatsiro. Colette, uchipedzisa shoko raungade kupa kune vechidiki vese vari muzvikoro muno Manicaland muZimbabwe yese nderekuti chii kunyanya takatarisana neissue yedrug abuse? Ini ndingangoti kunesu vana hatifaniri kushandisa madrugs cause tichada kuzoitawo life yedu mberi. Tikatanga kushandisa madrugs at our age zvinotivhiringidzira upenyu hwedu. Pamweni hauchazorarama makore waifanira kurarama nekuda kuti unonga kushandisa madrugs cause anokonzesa zvirwere zvakangosiyana siyana, health yako inongoshaishika. Saka nongoti vana vechikoro ngatimire kushandisa madrugs kuti tipedze chikoro chedu tizoone ramangwana rakajeka. Indeed, as young people, you are the future of the country.
You are the leaders of today. You are the leaders of tomorrow. You heard from your colleagues how drugs are actually impacting your lives. Would you want your life to be damaged? Definitely, I'm sure it's a no. If you had already started taking drugs, you heard it from them. Get next to your, in whichever nearest rehab center and get assistance. Talk to your teachers, guidance and counseling teachers. Talk to organizations like Simukai Child Protection, any organization that is within your area. Until we meet again next week, where we are still going to be in Manicaland, but hearing, even from Ministry of Education, other partners, what can we do to arrest this situation? Join us next week. From me and our students. Taita zvekuskuru handiti? Yeah. Ndio inonzi skuru inei? Yeah. Tanga tiri kuskuru kwa kudora in Manicaland. Until then, it's goodbye.